Masoud, whose Northern Council was the dominant military power, tried to keep order while the parties talked. But meantime, Pakistan urged on its Afghan client, Gulbuddin Hekmatyar. Ahmed Shah Masoud, with UN help, tried to avoid civil war in the early 1990s. But his rival, Gulbuddin Hekmatyar, rained rockets on Kabul, seeking power for himself, with Pakistani backing. イスラム政権の基盤はいつ崩れるかわからないからです。今もありません。マスードを中心にした新政権づくりに反発し戦闘を始めたのです。人々はもう戦闘に疲れ切っていました。国民の支持を失ったテクマチアル派は郊外に撤退せざるを得ませんでした。Who is the loved one? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Man? カブール。マスードが凱旋して一月が経ち、市民生活にも活気が戻ってきました。街のほぼ中央にあるバザールは物が豊富で人があふれていました。なのですが、今はそんなことはありません。国外に逃れていた難民も毎日何千人という単位で戻ってきています。この市場の活気を見ていると、本当に長い戦争が終わったんだなと実感します。先ほどの至る所でマスードの写真を貼った家や車を見ました。道端ではまるでアイドルのプロマイドのようにマスードの写真を写していました。イスラム政権樹立を果たしたマスードはここでもすごい人気です。丘の麓にある町の一角にやはり戦闘で破壊された民家があります。幸い戦闘の時住民は避難していて物に戻ってきて商売を再開した老人はマスードに国家再建の期待をかけていました。
بچه مرتفان در کجاست من؟ من تماس میگیرم که رئیس کنم. خدا حافظ. Even they stopped humanitarian assistances to advance.事情が分かったマスードはすぐに現場の司令官たちを近くの小学校に招集しました。そして両方の兵力を引き離すため新政権樹立にあたってハザラ族は人口比に見合った大臣ポストを要求していましたが受け入れられず不満が溜まっていたのです。میکردیم مامورین برای موضوع خدمت علوم اجتماعی حالا میگم تلفن میکنم اون خود مسئله حل است. خیلی خوده. نه؟ خود از چی از کارت چهار از این خدمت تلفن میکنه مخابره داره. از خدمت اینجا مخابره میکنه در خود آقای مزاری و امنیت شده و خدمت میگیره دوتا مشترک برن درست خود من دختره. عجیب صاحب که در پیش خود اسرائیل چیز بره. از اونجا تا به اونجا تقریبا 500 متر مسافت میاد. من اوج ساده است. گوش کنید. ما مولانا امروز مخابره اعمال در پیش او طرف است. اون دین موتر ما با او گپ نمیزنم شما گپ میزنین او را میگه که برو امروز تانک در درون چیست و کدومی روم اجتماعی آجی صاحب برای این طرف گپ بزنه این کارم ما میکنه. یا حیات بوده که どうしてこれ以上血を流す必要があるのか。重要なのは破壊された国土の再建ではないか。にわたったゲリラ同士の戦闘もマスードの調停でようやく収まりました。 انتخابات آزاد هستیم که انتخابات آزاد پارلمانی صورت بگیره و مردم خودشان توسط رأی خودشان حکومت خود تعیین کنند. 認めることになりますか。 در اسلام هر مذهب میتونه که آزادانه به چیز داشته باشه فعالیت داشته باشه و به فعالیت خود دوام بده. در ممانعتی در اسلام نیست. 対外関係特に日本やアメリカと今後どう付き合っていくつもりでしょうか。 ما با همه کشورها میخوایم روابط نیک داشته باشیم روابطی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نسازه نشان دادن ما همه تلاش ما ایست که از این به بعد بتونیم به پس نقطه نظر اقتصادی هم به پای خود استاد شویم و هر چیزی و هر کمکی که ما را در قید و در بند و در اسارت بار دوم مواجه بسازه او کمک قبول نخواهد کرد. مساوات معنوی به این معنی است که تمام انسان ها در پیش اسلام مساوی و برابر است که هیچ انسانی از هیچ انسان دیگه در انسانیت کدام تمیزی چیز نداره کدام امتیازی نداره نظر نفس انسانیت در اسلام همه انسان ها برابر است سیاه بر سفید سفید بر سیاه هیچ کس بر هیچ کس امتیازی نداره. شما که در افغانستان دیدین که آزادی زنها بسیار محدود است نسبت به دیگر جایا این از سبب ناشی از مسائل اسلامی نیست بلکه اسلام به زنها حقوق بالاتر و بالاتر قائل است دیگه این ناشی از عرف و عادات خود مردم افغانستان است که در این قسمت محدودیت هایی که اسلام نگفتن در بالای زنها تحمیل شده. اسلام به فرا گرفتن علوم بسیار تاکید کرده و فرا گرفتن علم به زن و مرد مسلمان فرض دانسته. بازم میگم من خدا تا وقت موظف میدانم به ادامه کار که یک امنیت کاملتر افغانستان تامین شود و یک نظام و یک قانون در افغانستان حاکم شود قانونی که همه مردم در سایه از او خود آزاد فکر کنند و مطمئن باشند و بتوانند به زندگی طبیعی خود ادامه بدن. ぜひ日本に来てください。招待します。تشکر. سمجادتان که ژاپن روز دیدید. من تماما منتظر تعدادم زیاد دیدم 60 یا 100 نفر. تشکر از شما.
ぜひ日本に来てください。招待します。تشکر. Eventually thank you Japan really big. I hope we will see in Japan. تماما تعلم تعداد زيادة شرط فتح على. He deserved, for reasons of strategy, at least his fair share, and also for reasons that he was a good guy. He was one of the goodest of the guys, if you will. Masoud was quite probably the Afghan personality that had been through the Soviet occupation years who had the most possibility for being a statesman. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أجفان وكم أغمدت من جوف لترويني بتحنان يوم مرضت لا أنسى were laid waste. Traffic once clogged Kabul streets. No longer. The capital's broad avenues had been places of code. Then, deserts. وداعنا فجرا وما أقساه من فجر يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري محال أن ترى صدرا أحن عليك من صدري أعود يا أمي كمان از طرف صدای برایم و در قسمت تنها مشکل مردم قدم رفتن تنها مشکل ملت ما و در آوردن 4 قلبی 4 تفنگ أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك برك يا منى عمري إله الكون أوصاني رضاؤك سر توفيقي وحبك وامض إيماني سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرض Today, Masoud and his inner circle stand alone in a war that the world has forgotten. J'avais aussi filmé cette assemblée.
On aurait dit la caverne d'Ali Baba. The Taliban, again backed by Pakistan. The Pakistani Intelligence Service, or ISI, Omar's heavily armed troops now look to conquer more territory. In the next 3 months, the Taliban seize power in 12 of Afghanistan's 31 provinces. They claimed at the beginning that they will bring peace, stability, and security. They will save the people. But the Taliban's ambitions are right out in the open. After sweeping through the south, Omar's followers set their sights on Kabul. The city's last line of defense now lies with this man. Ahmed Shah Masoud, the Mujahideen commander whose reputation reached almost legendary status in the war against the Russians. Masoud still has strong support in Kabul, the longtime seat of power in Afghanistan. They know nothing of human rights and nothing of democracy. They don't accept any rights for women. In the provinces where they have taken power, they have closed the girls' schools, closed the cinemas. They even stopped ordinary games like football and volleyball. They claim these things are not Islamic. Without any real court or hearing, they've started to cut off people's hands and feet. Last year, I secretly filmed the Taliban when they took over Kandahar in southern Afghanistan. When someone steals with their hand, it should be cut off. Within days, they began to implement their version of Islamic law. Women were banned from the streets, games and music were forbidden, and amputations dealt out for a random array of offences. Locked off from the world and without any major allies, Masoud is scrambling to rearm within the next few weeks. There's just not enough money. You can see our problem. All of Afghanistan is in this position. As long as the government can stand on its feet, we'll be with you. When your enemy is defeated, your name will be in history and your reward will be with God. We'll work without wages. There's more than 1 million people in Kabul. To most of the world, the prospect of spring brings hope of renewal. To the people of Kabul, it holds a promise of yet more terror and death. And as the blockade tightens, the Taliban will relaunch their attack, as instructed by Pakistan. Mullah Muhammad Omar's followers pummel the city with more than 866 rockets in the month of April alone. But the forces of Ahmed Shah Masoud repeatedly turn the Taliban back. It's the Taliban's first major military defeat. This was the biggest setback to the Taliban. Men are now backed with money, arms and supplies from bin Laden, Pakistan and Saudi Arabia. But the Pakistani military were providing massive support. Masoud withdrew from Kabul to avoid another bloodbath.
I was believed that, oh, that's the new life. Finally we got the peace. But soon, just after a few hours, I got to know that I was wrong. With the creation of the Taliban regime, Pakistan applies the theory of the fallen state regarding its neighbor. By rendering Afghanistan morally and economically unattractive to the rest of the world, Pakistan ensures that Afghanistan would never become an autonomous power and would remain its vassal state. To put this policy into effect, the Taliban, bolstered by their interpretation of the religious scriptures, rapidly cut off communications, destroy the educational system, and abolish women's basic rights. یا بدون برهان سفر طالبان آثار قدیمی افغانستان را از بین برد. When someone steals with their hand, it should be cut off. Pakistani Interior Minister Nazirullah Babar calls the Taliban our boys. Le Pakistan voyait dans un appui à l'islamisme extrémiste, intégriste, une façon de contrecarrer un nationalisme purement afghan. Et c'est par patriotisme que Masoud s'est aperçu que les Pakistanais utilisaient un langage islamique pour dominer l'Afghanistan de la même manière, d'une façon parallèle à la façon dont les soviétiques avaient utilisé un langage marxiste-léniniste pour séduire un certain nombre d'Afghans et pour déguiser leur domination du pays. There are hundreds of people here and they all want a meeting with Masoud. أشهد أن We left the music behind as the dance carried on, as we stole away to the seashore and smelled the brine, felt the wind in our hair. And suddenly as you passed, suddenly I knew that you'd have to go. The world was not mine. Your eyes told me so. And yet it was there. I felt the crossroads of time, and I wondered why. 16 پاکستانی کشته شده که در جملهش یک نفر به نام مجر طارق است. I'd heard such incredible things about him, and I went over there thinking, okay, don't fall in love with him. You know, as a journalist, you failed. Yeah, no, exactly. I was like, try to find something that you don't like about him, or you're just not going to look credible. Yeah, I know. I kept looking for that, and fair enough. But I looked, you know, I mean, if you went looking for it and didn't find it, the honest thing to do is say I didn't find it. That's exactly the position I was in, you know, and I was. I mean, militarily, I think he's a genius. I mean, just his history with the Soviets, that's pretty clear. What I was amazed by was that he had just an incredible compassion as a person. A real love of poetry. He's a very sort of sweet man. I don't know how else to describe it. Vous parlez toujours pas le français, mais vous le comprenez. Je peux, comme l'année dernière, vous poser les questions en français et vous me répondez. Oui. In his presence, I really felt like this is a really compassionate human being, and it's. You know, you don't see that very often in someone who has the military history that he has. As in the past, this tiny valley may still hold the key to the future of Afghanistan.
همه یک شعر است. خواندش؟ نه؟ شکسته با شیشه اش. With 27 relatives crammed into this old jeep, he drove through the night to reach what is for him the last tolerant corner of Afghanistan. Fathers, I feel freedom here. I like, nobody bother me. I do my work, I do my job, and I take care of my family. And the way which I like, I live in this area. This is the reason. These families lost everything when they fled their village of Charikar outside of Kabul. Although the outspokenness of these women would be unheard of under the Taliban. Es gibt viele Flüchtlinge. Sollten es noch viel mehr sein, aber zu diesem Zeitpunkt gab es keine Zeugen. Ils ont brûlé notre pays, ils ont brûlé notre maison. Les talibans ont tout brûlé. Et depuis 10 mois, on est là. A special Taliban hit squad mobilizes within hours of entering Kabul. The only thing standing in the way of future Taliban massacres is Ahmed Shah Masoud. Civilian refugees soon flock to the protection of Masoud. The only way to support these people was 2 helicopters that Commander Masoud had. The helicopters were bringing breads from Tajikistan. روش میکنم میرم و قدم میزنم با میباشم. The Egyptian al-Zawahiri, Al-Qaeda's ideologist, and the Saudi Osama bin Laden, its financier, found the Taliban regime to be the ideal environment in which to operate. They became a veritable state within the state. همین هدف تروریستی را پسند میکرد. You see, the Islamic rule, if a kafir goes into a Muslim country and he's walking by, he's like a cow going, anybody could take him. That is the Islamic rule, and this is the opinion of the fuqaha. It's not my opinion. If you read the books of jihad, you'll see. Allah happy. Allah is happy when a kafir is getting killed. And he was saying, no, I'm Masoud. I have fought for 20 years. I have struggled against the old Soviet empire. I have fought against the communists based on my Islamic principle, based on my national principle. So I do not accept
the interpretation of their Islamic attitude, like Osama, like Taliban. That is wrong. You are all aware that the groups called Taliban, they have very specific interpretation of Islam and have introduced very wrong perception of Islam. گروپایی که یارم همراهی میکنن مثل اسامه بن لادن، طالبای پاکستانی افکار مشابه به هم دارند. The groups associated with them, like Osama bin Laden and Pakistani Taliban, they share the same views as Afghani Taliban. You are all aware that the groups called Taliban, they have very specific interpretation of Islam and have introduced very wrong perception of Islam. و با کمال تأسف باید یادآوری کنم که در عقب همچو گروپا با همچو افکار افراطی که دارند رژیم پاکستان و دستگاه استخباراتی آیسای پاکستان قرار دارند. Very unfortunately, I have to express that behind the whole situation in Afghanistan, in all those extremist groups, there is the regime in Pakistan, and especially the military part of the regime and its intelligence service, which is supporting all these extremist groups. من میخوایم که از این طریق بگویم که تنها هدف از این گروپ ها افغانستان نه، بلکه اهداف از قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان. I would like to express that their objectives are not limited to Afghanistan, but they consider Afghanistan as a first phase for their long-term objectives in the region and beyond. Challenging the whole terrorist activity, but also challenging the Islamic vision of Osama and Taliban. Ahmed Shah Masoud will become Mullah Omar's arch-nemesis. Defending the entrance to the Panjshir throughout winter bought Masoud time to regroup and raise a volunteer army. Masoud dort sur cette pierre. Une fois qu'on a cette zone, on peut... Pakistani President Pervez Musharraf was responsible for sending scores of Pakistanis to fight alongside bin Laden and the Taliban. The last 20%, they've been trying to take it for years and they can't. There were Pakistani soldiers fighting in Afghanistan alongside the Taliban, tank divisions, commandos, generals supervising things. And I feel that without that involvement by Pakistan, the Taliban really would be forced to negotiate and the war would end. طبعا مردم ما از شر و ظلم و فساد طالبان نجات پیدا کرده خوش هستیم دیگه. مردم حال ببینید که فامیلا از هر گوشه و کنار به خانه خود میایه. ما که رفتیم در چارکار 2% مردم نبود، کل برآمده بودن. حال از هر گوشه جمع شده روی هستن. شاید درا که بری ببینیشون آمدنشون. معلوم میشه که و ما خوشی مردم ما خوشی خود ماست. آرامی و به اتفاقی و بدبختی این در جان بنابرای شوروی چیزی که استعمال کرد خلاص شد و که تصفیه شد و تکه تکه طالب
میخواد که افغانستان خود از زیر چنگ بگیره، ما افغان‌ها هیچ وقتی گپ قبول نمیکنه. 1000 نفر این پاکستانی هم اینجاست. این مردم که آمده چرا نمیگویش؟ چرا به مردم به جان نشان نمیده؟ چرا به جان نشان نمیده؟ La reconnaissance politique de ce que le commandant Masoud incarne, c'est-à-dire le pôle des libertés en Afghanistan par son combat en faveur d'un islam modéré et par sa résistance armée au régime des talibans. Je dois dire du Pakistan, m'a écrit une lettre, elle est toute récente, naturellement le Pakistan a appris que j'avais invité le commandant Masoud. Cette lettre, notamment, me sera l'occasion de mettre sévèrement en garde les autorités pakistanaises. Le soutien qu'ils apportent au Pakistan est un danger d'apporter son aide à un régime qui, par son fanatisme et son obscurantisme, s'est mis au banc de la communauté internationale. Les choses étant ainsi claires, le Parlement européen... باز دوباره امریکا پشت سر پاکستان استاد نخواهد شد و پشت سر طالب. Avec la venue de Poutine au pouvoir, est-ce que les Américains ne vont pas revenir derrière le Pakistan? Non. ما به افراد نظامی ضرورت نداریم. مردم افغانستان خودشان آماده هستند که از خود و از منطقه خود دفاع کنند. We have not asked and we don't need military personnel and foreign troops to defend our land. The people of Afghanistan are ready to resist and defend their land. و طبعا به مقاومت به دیگر انواع دیگه کمک ضرورت است. And of course that resistance requires support. وطالب أيضا بالتدخل الأمريكي في أفغانستان حفاظا على أمن أمريكا وحلفائها. قبل في مقر البرلمان الأوروبي استقبال رؤساء الدول رغم مخالفة هذا للعرف الدولي. نيكول فونتان على باب مقر الأوروبي ووقف له أعضاؤه يصفقون لدقائق. در صورتی که پاکستان کمک‌های خود از طالبان قطع کنند، ما اطمینان میتونم که طالبان یک سالم نمیتونن که به تنهایی خود حفظ کنن. I'm sure that if the support from Pakistan is a stop to the Taliban cannot sustain their military campaign for even up to a year. تعرض دیروز خیلی آشکار بود و مشکلاتش کمتر. Since the last invasion was a very obvious one and very clear one. And so it was easier to deal with. مشکل جنگ فعلی و تجاوز فعلی است که شناختش هم به مردم افغانستان دیر شد و هم به دنیا. The problem with the recent invasion, Taliban's one and Pakistan's one, is that it took time for the people of Afghanistan as well as for the international community to identify the true nature of that invasion. بریم طرف انتخابات. اجازه بدیم که مؤسسات بین المللی بیاین نظارت کنن از یک انتخابات آزاد در افغانستان. In about the other claim of the Taliban, which they say that they are representing the legitimate government of Afghanistan and they have popular base and popular support, I had made this challenge in several occasions to them that if you do claim that you have popular support, why not test it through free elections? I do challenge them once again, and I invite the observers from the international community to monitor such a free elections in Afghanistan, so this will be the right test for what's happening there in their claims. Des assauts de presque 1 million de réfugiés afghans qui fuient l'avancée des talibans et qui sont ajoutés aux gens qui habitent dans la région de ce commandant Masoud. Donc c'est un double problème pour le commandant Masoud. Non seulement il faut qu'il nourrit la population actuelle, mais aussi tout ce qui fuit le taliban. Et pendant le 1 mois que j'ai passé... قسمی که
پیشتر یا فرمودن و خودشان از نزدیک مشکلات در داخل افغانستان دیدن، به یقین که مشکل بشری در افغانستان بسیار در حد فاجعه خود رسیده. The gentleman mentioned and he was a witness to that situation. The humanitarian situation has reached to a catastrophic scale. One example will make it more clear. For example, last winter we had a very harsh winter in Panjshir Valley, especially over a meter snow in one occasion, and there are internally displaced people in those areas, and United Nations only provided, UN agencies only provided those refugees one sack of wheat throughout the winter. و هم بعد از اینکه چندین بار ما برشان مراجعه کردیم. And this is only after several demands which we had made through different channels. و یکی از تقاضای ما این بوده که در این قسمت یک فکر عاجل صورت بگیره. So considering the scale of the problem, it shows the urgency of the action in order to contain that problem and to help. Tuesday morning, the 11th of September, and you will not forget this date. Fifth floor? Any particular corner or room? I understand. The fire department is on scene. That's what I can give you at this time. I'll relay the information to the units. Stand there, sir. To 150V. 150V. Tommy, have you made it back down to the lobby yet? The elevator's screwed up. You can't move it? I don't want to get stuck in that shaft. Tommy, it's imperative that you try to get down to the lobby command post. We got injured people up here on 70. If you make it to the lobby command post, see if they can somehow get elevated past the 40th floor. We got people injured all the way up here. All right, 10-4, we're coming up with 10. Floor 77 now in the beach there. I'll be right to you. Up Church Street, which is what I'm looking out on, trying to get away.
towers down. I hope they evacuated everybody out of that area because There was a plan from the headquarters that, look, if you can do it until, if not, come back before you are being caught. So therefore, connection between 9th and 11th